me what topic? I think organism and population, right? Yes, sir. So we completed plant reproduction, animal reproduction. Did we completed reproductive health? Yes, sir. Okay. Now, okay. Then we will moving into the next unit. That is second unit from 12th standard. Uh, it is Sir, your voice is not audible, sir. for everyone. Yeah, No, audible, sir. sir. Yeah. Okay. So okay, we will going to discuss about okay, principles of inheritance. I will start this lesson from genetics unit. Okay, so genetics and evolution. In this unit, from 12th standard, 7th unit, chapter 5, we have three lessons in this unit. These are all the lessons are very important. From 11th, from 12th standard, 45 percentage. Okay, almost 42, no, 45 percentage of marks are directly taken from this one. Okay, so we are going to discuss the first chapter, principles of inheritance and variations. Okay, in this lesson we are going to discuss about Mendelian oaks. Okay, so the Mendel laws of inheritance, and then sex determination, mutation, and genetic disorders. So these are all the list of topics. So we are going to discuss in this lesson. Okay, so let me talk about Mendel's law of inheritance first. Okay, so right. So what is inheritance and what is variation? So before entering into the lesson, we need to know what is inheritance. Can you tell me what is inheritance? Transfer of Transfer one of character from characters one from generation one to another generation to another generation. generation, sir. Very good. Okay, what is variation? Some difference in the organ. Deficiencies in the organisms. Yes, variation is the degree by which progeny differ from other parents. Okay, so And here, leads to evolution, sir. yes, definitely variation leads to evolution, because evolution happened due to variations only. Okay, and in this lesson we are going to discuss many concepts regarding variation and inheritance. And first we start with Mendel's oak. Okay, right. So Mendel's law of inheritance, this is the topic now we are going to discuss. Right, I hope you people are aware about the Mendel's law. Okay, in 10th standard itself, in our state board and even CBSE books have a little bit. They talked about little bit about Mendel's laws of inheritance, but here we will talk about very important concepts. Okay, little bit more than that. So it was during the mid 19th century the headways was made in the understanding of inheritance. Okay, it is Gregor Mendel conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years. Okay, and he proposed the law of inheritance in living organism. And during the Mendel investigation into inheritance pattern, it was first time that Excuse me, sir. statistical. Yes, yes. Sir, your screen is not visible, sir. Okay, just a minute. Okay, I understood. Now, I'm sorry. Visible. Yeah, Yes, now sir. it is right. So these are all the list of topics. Yes, sir. Okay, and we are now here. Okay, Mendel's law of inheritance. Oh, okay, during Mendel investigations into inheritance pattern, it was for the first time the statistical analysis and mathematical logics were applied to problems in biology. This is the first time in biology history when the statistical analysis and mathematical logics are utilized here.
Actually, previously, there is no statistical and mathematical logics are applied in biology. This is the first time. Okay. And his experiments had a large sampling size, which gave greater credibility to the data that he collected. And he was conducted many experiments on garden pea plants, and these garden pea plants are having different characteristic features. For example, here look at this. Mendel investigated characters in garden pea plant that were manifested as two opposing traits. These opposite traits are tall or dwarf plants based on the height, and even he also took another character, that is color. Okay, and yellow or green color seeds, and this allowed him to set up a basic framework for rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse nature observations. Okay, and let me talk about how exactly he was conduct the experiments, and how many characters he was chosen, and how many true breeding plants he was used. So these are all the main important facts. Okay, you should know. Mendel conducted such artificial pollinations or cross pollination experiments using several true breeding pea plants. Here, the true breeding means they have original characters. Okay, they have original characters. A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination, which means there is no external characters which is entering into that, because here when the plants are continuously self pollinate, then there is no external character is entering into that. When there is a cross pollination, then new character will be exhibit that from that plant. So whenever these bee plants are self pollinations, the only true breeding plants are produced naturally they are only self pollinated, so that stable trait inheritance and expression for several generations. So Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties. This is very very important. Note down how many true breeding pea plant varieties was used by Mendel. We can expect a questions like this. So Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with the contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, inflated or constricted seeds, yellow pods, and tall and dwarf plants. See, these are all the seven contrasting characters he was chosen for his experiment. Look at this one. Here there is a characters, there is a traits. And before moving into that, we are going to discuss little bit more about what is gene, what is character, what are all the traits. Let me talk a little bit more. Listen. See, in every character, okay, in every character, it is decided by a gene. Okay, every character is decided by gene, and these characters, okay, I mean there are two type of characters. Okay, for example, in any one character it has two different forms. For example, take a height is the character. Height is the character. Then there are two type of contrasting nature of the height. One is tall, another one is dwarf. See here, the tall and dwarf both are height only, but they are different from each other, right? Tall is dominant one. Tallness is the dominant character, but dwarfness is, it's a resistance character. Resistant. Okay, this resistant character. Okay. Now, whenever you use the word tall, okay, it is the another form of two form of a gene. So, what is the responsible for these two characters? In a gene, there are two different forms of genes are there. They are allele. Okay, they are allele. These allele are always two types. For example, one type of allele responsible for tallness, another type of allele is responsible for dwarf. So the tall will give rise to dominant, the dwarf will give rise to resistance. Okay. So height is the character. The character is decided by a gene, but in that there are two type of height, tall and dwarf. This is due to allele. Okay, in a gene there are two type of alleles are there. One is dominant allele, another one is resistant allele. Okay, look at this here. Look at here. The stem height is one character. Then contrasting traits are tall and dwarf. And flower color is the character. Here two forms are there. One is violet, another one is white.
So here while is dominant one, white is recessive one. The next character he was chosen, that is flower position. The one which is axial is dominant, the terminal is recessive one. Then the pod shape is inflated is the dominant one, constricted is the recessive one. Then pod color, green is dominant, yellow is recessive. In seed shape, round is dominant, wrinkled is recessive, and seed color, yellow and green. See, we can expect a question how many contrasting characters were chosen by the Mendel for his pea plant experiment. We can say it is 7. Among the 7, which are all the traits or characters are dominant and which are all the characters are recessive? We can expect a question. For example, which of the following character is not a dominant? For example, option 1 axial, option 2 inflated, option 3 green, and option 4 in C color is green is recessive. Look at this one. In pod color, okay, the green is dominant, but in seed color, the green is recessive. Okay, so you can differentiate these two. Pod color, in pod color, green is the dominant, but in seed color, the green is the recessive. ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியணும். அதே மாதிரி in pod color yellow is the recessive one, but in seed color yellow is the dominant one. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரண்ட்டை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது ரெலவெண்ட்டாக நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஓகே ரைட். இப்போ எத்தனை கேரக்டர் யூஸ் பண்ணாருன்னு கேட்டாங்கன்னா there are 7. அது இதெல்லாம் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டரா இருக்கு. Sir, your voice is low, sir. Now Yes, sir. now it is okay. சார் Okay, sir. பாட்னா என்ன சீட்னா என்ன சார்? பாட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த அந்த என்டையர் ஃப்ரூட். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, சீடுன்றது அதுக்குள்ள இருக்கு. Okay. Okay. Now let me talk about first experiment, that is inheritance of one gene. Let us take the example of one such hybridization experiments carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of the cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. See, these first hybrid generations are called filial 1, otherwise it is called a progeny, otherwise it is called F1. The Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall. Like one of its parents, none were dwarf. None were dwarf. Okay. See, for understanding this concept, we have to know this one. See, these are all the parents. These are all the true plants. Okay. One is tall, another one is dwarf. So while we are crossing these two, okay, the tall and the first generation, okay, when the crosses happen here, the F1 generation, all the plants are tall only. But in F2 generation, they are self-crossed. Among 4, 3 are tall, 1 is dwarf. Actually, for understanding these experiments, we want to know what is Punnett square. See here, there is a Punnett square. It's very important for understanding how exactly it is takes place. Okay, I will tell you. Like, look at this one. Look at this one. See here, the tallness is controlled by 2 allele, capital T, and the draft is controlled by 2 small t's. Okay, now when there is a cross between these two, what happen, these are all the gametes. Okay, I mean these are all the alleles. When the gamete production, only one allele will transfer into the gamete. So only one allele into T, another allele from small t. Okay, this is the first generation, F1 generation. Okay, so in F1 generation, it is a dominant character. This is a dominant character because here the tallness is the dominant one. When there is a recessive, this is not expressed in this plant. Only dominant character will be expressed. So when these alleles are look like this, they are heterozygous. Heterozygous. Okay. When the true plants, for example, they form like this, this is homozygous. Homozygous. So heterozygous and a homozygous. Okay. Now see,
here look at this one. Here that's capital T small t, and this one is capital T small t. Okay. So when we cross these plants, okay, capital T small t, capital T small t. So what is the result? Here capital T, capital T small t, and capital T small t. Here the small t small t. See, look at this one. This is actually tall plant, and this is also tall, and this is also tall. Among three plants, all three are taller only. Okay. So when we take a phenotypic ratio is nothing but the expression of the character, external character. சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த பிளான்ட் எந்த அளவுக்கு வெளியில நமக்கு தெரியுதோ அதுதான் நம்ம phenotypic character. ஓகே, ஸோ இந்த phenotypic character அப்படின்றது all three plants are taller இருக்கு, all three. ஓகே, இப்போ இது வந்துட்டு ஒண்ணு மட்டும் குள்ளமா இருக்கும், which is one is very drop. So the phenotypic character 1, 2, 3, all three are taller. The one is drop. Okay. See the genotype ratio அப்படின்னு சொல்லும்போது we can say 1:2, 2:1. Why? Because capital T it's homozygous dominant, capital T small t is the heterozygous dominant, and small t is homozygous recessive one. So that's why it is given here 1:2, 2:1. Okay, so we can expect the questions. What are all the genotypic ratio of monohybrid cross, and what is the phenotypic ratio of monohybrid cross? So here look at this one, heterozygous. Okay, Punnett score. So these are all the keywords we already discussed. Okay, so draft small t, capital T quality, these are the tasks. The gametes produced by them and the F1 PT progeny, the F1 plants of genotype capital T small t are self-pollinated. So we already discussed these things. Okay, so is it clear? Yes, sir. So Excuse me, here, sir. yes, Sir, genotype ratio மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல சார். இங்க பாருங்க, இங்க இது வந்து F1 F2 ஜெனரேஷன் கரெக்டா? இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எல்லா பிளான்ட்ஸ்மே ஒரே மாதிரி இருக்கும், எல்லாமே ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட், எல்லாமே டாலா தான் இருக்கு, கரெக்டா? எஸ் இப்போ இதுல ரெண்டு பிளான்ட் எடுத்து செல்ஃப் கிராஸ் பண்றாரு, இது ரெண்டையுமே எடுத்து செல்ஃப் கிராஸ் பண்றாரு. அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமான கேமெட்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. அப்படி நீங்க இதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்க மொத்தம் 4 ஜெனரேஷன், எங்க 4 பிளான்ட்ஸ் எடுத்துன்னு வச்சுப்போம். இதுல ஒண்ணு வந்து கேபிட்டல் டி, நான் இங்க வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்க, இதுதான் அது. ஒரு கேபிட்டல் டி, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கா, ரெண்டுமே கேபிட்டலா இருக்கா? அப்ப இது வந்து ஹோமோசைகஸ், அதே நேரத்துல ரெண்டுமே டாமினன்ட். அப்ப நான் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்னு சொல்லலாமா? எஸ் சார். அப்புறம் இங்க பாருங்க, ஒரு கேபிட்டல் டி, ஒரு ஸ்மால் டி. அப்ப இது நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஹெட்ரோசைகஸ். அப்ப நீங்க இத வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க, இது வந்து ரெண்டுமே சிமிலரா இருக்கிறதால இது 2ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க, அகைன் இது வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ 1:2:1 அப்படின்றது தான் ஜீனோடைப். ஓகே சார். Excuse me, sir. What is mean by alleles, sir? See, alleles are the different form of a gene. There is a gene, it expresses 2 forms. They are called allele. Okay. Okay. For example, in a gene, it will express the one character. As I said earlier, that is height. In a height, 2 type of height, right? There are 2 types. One is tall, another one is draft. The tall will always dominant character. Draft is always recessive. So இங்க tall and draft வரதுக்கு காரணம் என்ன? இதுல ரெண்டு விதமான அல்லீல் இருக்கும். ஒரு ஜீன்ல ரெண்டு அல்லீல் இருக்கு. Yes. புரியுதுங்களா? ஹலோ? Yes, sir. Yes. Okay. Now, see, இப்போ இந்த இடத்துல சில பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் நான் சொல்லணும், அது கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல. Okay. Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down, unchanged, from parents to offsprings through the gametes over successive generation, and he called these things as factors.
Now we call them as genes. Okay, இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், genes அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஜீன்ஸ்னா என்ன, இப்போ நம்ம ஜீன்ஸ்னு சொல்றோம், ஆனா அவர் என்ன சொன்னார்னா அதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ். Voice is low, sir. ஓகே ஓகே, Voice is low, sir. ஓகே ஓகே. Now Now, okay. Okay, listen. So the genes, nowadays we are using the word genes, but actually at the time Mendel was used the word factors for the genes. Okay, and he also given the definition. Look at this one. The genes transfer, therefore are the units of inheritance. Note down, this is the sentence is very important. We can expect a statement. So they contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Okay, இந்த வருஷம் நீங்க அந்த நீட் பேப்பரை பார்த்தீங்களா? இந்த வருஷம் பேப்பர் பார்த்தீங்களா? No, sir. No, sir. ஏன் பார்க்கல? தேவையில்லையா உங்களுக்கு? எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? நம்ம இப்போ 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லா முடிச்சோம். 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு 3 லெசன்ஸ் முடிச்சோம். Sir, your voice is low, sir. இத்தனை லெசன்ஸ் பார்த்துருக்கோம்ல, அப்ப அந்த லெசன்ஸ்ல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, நம்ம எப்படி படிச்சிருக்கோம்னு எப்படி தெரியும்? ஏன் இவ்வளவு ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா சொல்றீங்க இல்ல சார் அப்படின்னு? நீங்க அடுத்த வருஷம் எழுத போறீங்கல்ல நீட்டு, உங்களுக்கு தெரியணும்ல பயாலஜில இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி, நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரியணும்ல. எஸ் சார். ஸோ எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி கொடுக்குறேன். ஓகே, நான் 11th ஸ்டாண்டர்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு, அப்படிதானே? ஹலோ? இல்ல சார். No, Yeah. sir. ஓகே, ரைட், சரி, ஓகே. என்னென்ன லெசன்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் நம்ம? முடிச்ச லெசன்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு மட்டும் எனக்கு நீங்க நோட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே, எஸ் சார். right. The genes which code for a pair of contrasting states are allele. Our definition. Sir, voice is low, sir. The genes which code for a pair of contrasting traits. Nalla na genes which code for a pair of contrasting traits. They are known as alleles. Okay, they are slightly different forms of the same gene. For example, look at this one. They are the different forms. Okay, capital T is the allele, small t is the different allele. Okay, is it clear? Okay, see, when he conducted a monohybrid cross, the F2 generation, in F1 generation only one parental character is expressed. Yes or no? All are dominant, heterozygous dominant, correct? எஸ் சார். Yes, sir. But what about the another parental character that is recessive? It is not expressed in F1 generation, right? எஸ் Yes, சார். sir. But in F2 generation, both parental characters are expressed. Yes? எஸ் சார். So this is actually he used to explain this concept in through his law, that is law of dominance. Law of dominance, because when there is a cross, the dominant character will be expressed first. So that is the law of dominance, and we will discuss later. See, he was also conducted another test, another cross, another test actually. Itself it is called a test cross. So what is test cross and why he was done this one? Listen. See, in among F2 generation, one is homozygous and another two are heterozygous. Now, by doing a square, we can easily segregate these things. But while we are seeing the plant physically, the morphologically, they are looking similar, right? எல்லாமே வளர்ந்துருக்கும், ஸ்ட்ரெயிட்டாவே வளர்ந்துருக்கும் எல்லாமே. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ உங்களுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 பிளான்ட்ஸ்மே ஒரே அளவுல சைஸ்ல வளர்ந்துருக்கும். அதுல எதுல வந்து கேபிட்டல் டி எது வந்து ஸ்மால் டின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. So to know about the genotype of F2 generation in monohybrid cross, in a monohybrid cross, okay, in a monohybrid cross,
what is the ratio of genotype? Okay, for understanding, for getting that, for revealing that, he done a test cross. அப்போ டெஸ்ட் கிராஸ் யாருக்கு யாருக்கு இடையில பண்றாங்க பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. From the preceding paragraph, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simple looking at the phenotype of dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. நம்ம மேலோட்டமா பிளான்ஸை மட்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு phenotypic கேரக்டர் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல தெரியும், ஜீனோடைபிக் கேரக்டர் தெரியாது. ஏன்னா phenotypeன்றது நம்ம வெளியில அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும். That is for example, whether a tall plant from F1 or F2 as capital T and capital T small t composition, and it cannot be predicted. Okay, நம்மால அது இது பண்ண முடியல. Therefore, to determine the genotype of all tall plants of F2, the Mendel crossed the tall plant from F2 with the dwarf plant. என்ன பண்ணிருக்காரு பாருங்க, ஒரு கேபிட்டல் டி அது இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறார், ஆனால் அதில் வரல. ஸோ அது ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி he crossed with one of the recessive parent. இப்போ இதனை புனட்கேர் போட்டால் என்ன வரும், கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, எங்க கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, இது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, அண்ட் இது ரெண்டுமே சொன்னோம்னா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி recessive parents and these are heterozygous dominant plants. So he wants to know how many plants from F2 generation, how many plants from F2 generation are heterozygous dominant, how many plants are homozygous recessive. To knowing this, he was done a test cross. So test cross ஏன் பண்றாரு, எந்த ரெண்டு இடையில எதுக்கு இடையில பண்றாரு அப்படின்னு நீங்க இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதுல எல்லாமே வயலட்டா இருக்கு பாருங்க, இதுல எல்லாமே வயலட் தான். கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் சார் வாய்ஸ் இஸ் லோ சார். ஓகே, ஸோ இதுல நீங்க இங்க கிராஸ் பண்ணும்போது மட்டும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஸ்மாலா வந்துருக்கு. ஓகே, இந்த கிராஸ்ல நீங்க பண்ணும்போது அப்போ இது ரெண்டுமே ரெசிசிவ், இது heterozygous dominant. ஓகே, have you understood monohybrid cross? Yes, sir. ஓகே, மோனோஹைபிரிட் கிராஸ் எந்தெந்த கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டாரு, அதில் F1 ஜென்ரேஷனா என்ன, F2 ஜென்ரேஷனா என்ன, F2 ஜென்ரேஷனில் என்னென்ன கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு, இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இஸ் அப்சர்வேஷன் on monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today, these rules are called principles of law of inheritance. The first law, which is called law of dominance, and second law is law of segregation. இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எது ஃபர்ஸ்ட் லா எது செகண்ட் லான்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து law of dominance, second law வந்து law of segregation. The characters are controlled by discrete units called factors, and these factors occurs in pairs. Okay, in dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. So one is dominant, another one is recessive. Okay, the law of dominance used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in F2. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல F1 கேரக்டர்ல வெறும் ஒன் ஆஃப் தி டாமினன்ட் கேரக்டர் மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஆனா எப்போ வந்து இந்த இடத்துல F2 ஜெனரேஷன்ல வருதோ அப்போ வந்து F2 ஜெனரேஷன்ல போத் தி பேரண்டல் கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. Okay, now law of segregation. இப்போ நம்ம law of dominance பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து law of segregation பார்க்கலாம். இங்க நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டால் பிளான்ட் இது ஒரு டிராஃப்ட் பிளான்ட்டோட கிராஸ் பண்றோம். ஆனா F1 ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே டாலா தான் இருக்கு. ஒரு பேரண்டல் கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, இன்னொரு பேரண்டல் கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகவே இல்லை. அப்ப இந்த இடத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் எப்பவுமே தனித்தனியா தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது
அப்படின்றது தான் இவர் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருப்பார். ஸோ ஒன் பேர் ஆஃப் கேரக்டர் இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் அதர் பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். Okay, so look at that one. The law is based on the fact that alleles do not show any blending. Blending means see, இப்போ ஒரு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வந்த உடனே ஆக்சுவலி என்ன வந்திருக்கணும், ஒரு இன் பிட்வீன் ஹைட்ல பிளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் இல்லையா? ஒருவேளை நம்ம வந்து ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா, அதாவது ரொம்ப ஹைட்டும் இல்லாம ரொம்ப குள்ளமா இல்லாம இன் பிட்வீன் ஹைட்ல வந்திருக்கணும், அதுக்கு பேர் தான் பிளெண்டிங். பட் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சாங்க? No, sir. No. So that's why they do not show any blending, and that both the characters are recovered as such in the F2 generation. So one of these is not seen at the F1 stage. Though the parent contain two alleles during gamete formation, the factors are allele of pair of segregate from each other, such that the gamete receive only one of the two factors. இப்போ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டினா ஏதாவது ஒன்று தான் அதுலேருந்து வரும், ஒன்று கேபிட்டல் டி வரணும் இல்லைன்னா ஸ்மால் டி வரும். So the homozygous parent produce all gametes that are similar, while the heterogametes are produce two different kind of gametes. ஏன்னா இப்போ ஹோமோசைகஸ்னா ரெண்டுமே ஸ்மால் டி அப்போ டி தான் வரும். இது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல்னா வெறும் கேபிட்டல் டி தான் வரும். பட் இதுவே ஒரு ஹெட்ரோசைகஸ்னா கேபிட்டல் டியும் வரலாம் ஸ்மால் டியும் வரலாம். That's it. Okay, so here it will explain law of segregation. This is law of segregation. I understood. Okay, I will give you 5 minutes. Read law of dominance. Sir, your voice is so low. Okay, so listen, now I will give you 5 minutes. You should read law of dominance and law of segregation, and I will ask some questions from this one. Law of dominance and law of segregation. Law of dominance na characters are controlled by discrete events or அது characters. அதை படிச்சு வைங்க, நான் 5 minutes கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். எங்க வராங்க? Sir, someone is unmute, sir. Tired ஆயிட்டு ஒரு மாதிரி கண்ணெல்லாம் எரியுது, கிளாஸ் ஆரம்பிக்க சாவு. கிளாஸ்ல தூக்கமா வருது, அட்டெண்ட் பண்ண முடியல கிளாஸ். நான் தண்ணி எல்லாம் போட்டு உட்காரு தூக்கமா வருது கிளாஸ். கீழே உட்கார நடந்துலாம் பார்த்தேங்க. எங்க இது நாளைக்கு வரும் போனோமா இப்படி தலை சுத்துது எனக்கு. ரொம்ப அதிகமா சேர்ந்துட்டு கஷ்டமா இருக்கு கொஞ்சம். So law of dominance என்ன சொல்லலாம், கேரக்டர்ஸ் வந்து controlled by discrete
Sir, Is it completed? Hello? sir, one doubt, sir. Yeah. Let's continue. Hello? 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 Am I audible? Someone asked doubt. Yes, sir. A gamete Yeah. receives only one of the two factor means what, sir? Hmm? A gamete receives only one of the two factor means what, sir? See, listen. Here the factors are capital T, small t. Just assume that when the gamete formation, only one capital T comes and another small t comes from here. So here this is the front. Okay. Okay, sir. Okay. So now let me talk about incomplete dominance. When the experiments on bees were repeated using their traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. This inheritance of flowers in the dog flower, or it is also called snapdragon, otherwise it is called anthracynum. It is a good example to understand incomplete dominance. See, what we discussed so far, that is complete dominance. The complete dominance means only one parental character which is dominant, it is expressed in the first generation. The another parent recessive which doesn't express the character. Okay. So in incomplete dominance, only one of the parental character, okay, so either parental characters are not expressed. See, instead of either parallel character, the new character will be appeared. For example, in Anthracynum species, look at this one. There are some red color flowers and then white color flowers. When these flowers, when they produce gametes, the only one of the gamete allele is transferred to the gametes. So when there is a cross between this, so these are first generation plants. See, look at this one. All are pink actually. In as per the complete dominant, it should be red, right? But here there is no red, even there is no white. So it is totally different character. So among the two parental characters, the new character is exposed here, that is all are pink in nature. So this is actually explains incomplete dominance. So now what happened when there is a all F1 generations are all pink, then there is a Punnett square. See, capital R smaller, capital R smaller. When these two, then there is a capital R, capital R. This is red in color because the parental character is capital R is red. Then here look at this one, the capital R smaller, okay, and then look at this one, capital R smaller, capital R smaller. Again, these two are the pink color plants. But when you look at this one, capital R smaller, capital R I mean smaller, this is white color. So here, if you look at the plants, the phenotypic ratio is 1, 2, and 1. So 1:2 is 1. Even if you analyze plants through Punnett square, you can get the genotype ratio 1:2:1. So which of the following tests or crosses explains both the phenotypic genotypic ratio is similar அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, that is incomplete dominance. So எந்த பிளான்ஸ்ல இது நடக்குது அப்படின்னா Antherhinum species, snapdragon or dog flowers. Okay, I understood this one. Yes, sir. Okay. Yes. சார் ம். சார் இந்த ஸ்னாப் டிராகன் டாக் ஃபிளவர்லாம் எல்லாம் ஒரே எல்லாம் வேற வேற பேரா இல்ல வேற வேற பிளான்டா? இல்ல ஒரே பிளான்ட் தான். அதுக்கு ஓகே வேற நேம். ஓகே Okay.
Now we will talk about little bit more about dominance. Okay, so concept of dominant அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம டாமினன்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன யோசிப்போம் அப்படின்னா ஒரு பேரண்டல் கேரக்டர் டாமினண்டா இருக்கும். சரி, இந்த பிளான்ட் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே Sir, voice is low, sir. Just a minute. Okay, see what exactly is dominance. So why are some alleles dominant and some are recessive? See, to tackle these questions we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. In a diploid organism, there are two copies of each gene, as I said earlier, allele. Okay, as pair of alleles. Okay, now these two alleles need not always be identical. Just a minute. Excuse me, sir. Yes. Sir, what is mean by trait, sir? Traits are the different form of a character. Okay, sir. Okay. Now these two alleles need not always be identical, as in heterozygote. Okay, heterozygote. See, one of them may be different due to some changes, because here it is a heterozygous. The one is dominant, another one is recessive. Okay, that it has undergone, okay, which modifies the information that particular allele contains. Actually, when there is a two R capitals, have similar characters, right? When if anything changes in the two, one will be recessive and another one be dominant. Okay, so the dominant one will be always express the character and the recessive one will be always express one character. Okay, so those are not similar one. So why it is changed into small from capital to small? Let's take an example of gene that contains the information of for producing an enzyme. Now there are two copies of this gene, the two allele forms. Okay, let us assume that the normal allele produce the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. Theoretically, the Sir, your voice is low, sir. Okay, theoretically, the modified allele could be responsible for the production of the normal allele or less efficient enzyme, and it could be non-functional enzyme or no enzyme at all. Okay, see, the normal and less efficient enzyme or non-functional enzyme or no enzyme at all. Okay, see, these are all the two possibilities when the gene is the allele is modified. So we cannot say only one modification. See, if the any allele it is modified, maybe it will be normal and maybe the allele will be less efficient. See, here the enzyme is nothing but the gene expression, because all the genes are expressed in a particular character. So here the normal and less efficient enzyme, the non-functional enzyme are not, I mean, sometimes it may be a non-functional enzyme or sometimes it's no enzyme at all. Okay, right. So here we have a three possibilities. Okay, so these three possibilities very important for examination point of view, and we can expect a question, which of the following, okay, which of the following are the results when the allele is modified, when one allele is modified among two, the one allele is modified. See, there is a chance for all the character expression. One time on the capital T வரலாம், இன்னொரு டைம் ஸ்மால் டி வரலாம். அப்போ எப்போ கேபிட்டல் டி வருதோ அப்போ நார்மலா இருக்கும். சில நேரங்கள்ல இந்த ஸ்மால் டி வரும்போது அது வந்து லெஸ் எஃபிஷியண்டா இருக்கலாம், சில நேரங்கள்ல அது வந்து நான் ஃபங்க்ஷனலா இருக்கலாம், சில நேரங்கள்ல தெர் இஸ் நோ என்சைம், எந்த என்சைம் ஃபார்ம் ஆகாமலும் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது இது கொஞ்சம் கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இதுல இருந்து கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ரைட். இங்க பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்
the modified allele is equivalent to unmodified allele. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இதான் சொல்றாங்க, நோ இட் இஸ் நார்மல் ஆர் லெஸ் எஃபிஷியன்ட். ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது மாடிஃபைட் அல்லீல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலண்டா இருக்கும். அதே நேரத்துல இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த சேம் phenotype ஆர் ட்ரைட். அது வந்து சில நேரங்கள்ல சேம் phenotype ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இல்ல சேம் ட்ரைட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் எஸ். such equivalent allele pairs are very common. அதுதான் நம்ம ஜெனரலா இருக்கும். பட் if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. Okay, so the phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. Okay, so the phenotype or trait will only be dependent on the functional, okay, of the unmodified allele. The unmodified allele, see, this is unmodified allele means it's a normal and functioning allele, okay, which represents original phenotype is the dominant allele, and the modified allele is generally all the recessive allele. Hence, in the example above, recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. Okay, so this is very, very important for understanding the concept of dominance. Okay, I understood. It is clear. Yes, sir. Okay, now the next one is codominance. Till now we are discussing crossing where Excuse me, sir. Yes, yes. What is meant by substrate, sir? Substrate is nothing but the product. See, for example, there is a gene. Okay, so there is a gene. It will express one character. The character may be protein. So the protein, sometimes it may be enzyme. The protein may be hormone. The protein may be antibody. Okay, likewise it will be all. Okay, the சில proteins வந்து antibody இருக்கும், சில proteins வந்து hormones இருக்கும், சில proteins வந்து enzymes ஆவும் இருக்கும். Okay, sir. Okay, right. Till now we are discussing crosses where the F1 resembled either of the two parents. ஒன்னு வந்து incomplete இருக்கும், சிலது dominant இருக்கும். But in case of codominance, the F1 generation resembles both parents. இப்போ வந்து a good example is different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. இதுல ABO blood groups are controlled by a single gene I. ஏன்னா நம்ம பாடியில வந்து கேபிட்டல் ஐ இருக்கு. ஐ மீன் இது வந்து இந்த ஐ வந்து விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிளட் குரூப்பிங். ஏன்னா நம்மளுடைய பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த அதாவது ரெட் பிளட் செல்ஸ்னுடைய பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து ஒரு சுகர் பாலிமர் இருக்கும் that protrude from its surface. Okay, and it kind of sugar is controlled by the gene. Okay, kind of sugar is controlled by gene. ஏன்னா இப்போ நம்ம பாடியில வரக்கூடிய அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் பிளாஸ்மால இருக்கக்கூடிய சுகர் பாலிமர் வந்து இந்த ஜீன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது, தட் இஸ் ஐ ஜீன். இந்த ஐ ஜீன்ல 3 அல்லீல் இருக்கு. என்னென்ன அல்லீல் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஐஏ, கேபிட்டல் ஐபி அண்ட் ஸ்மால் ஐ. So the capital IA, capital IB produces slightly different from the sugar, while small allele does not produce any sugar. ஏன்னா இந்த இடத்துல இது வந்து recessive ஆயிடுது. But these two are the dominant one. They are dominant one. So one is dominant, another one is recessive. Because humans are diploid organisms, each person possesses any two of the 3 capital I gene allele. Okay. One capital IA, another one is capital IB, are completely dominant over small I. In other words, when capital IA, small I are present, only capital IA expresses, and then when இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது நம்ம இங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். Look at this one. Okay, see, one parent if he provide IA, the another parent provide IA, so both genotypes are expressed here. Okay, it could be a blood group. Then one parent gives IA, another parent, from another parent we will get IB, then it could be IA and IB. When there is a both alleles are expressed, then both will be the product.
ஸோ போத் பிளட் குரூப் வந்து ஏபி பிளட் குரூப்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு பேரண்ட் வந்து கேபிட்டல் ஐஏ அண்ட் இன்னொரு பேரண்ட் வந்து ஸ்மால் ஐ. இப்போ ஒரு ஐஏ ஐ ஸ்மால் ஐ இருக்கு, இது நம்ம கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த இடத்துல கேபிட்டல் பி, இங்க கேபிட்டல் ஏ. ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஏ ஒரு கேபிட்டல் பி, சரி கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி. இங்க அகைன் இன்னொரு சான்ஸ் வந்து ஏபி. அப்போ 2 சான்ஸ் ஏபி, 2 சான்ஸ் வந்து ஏ பிளட் குரூப். அதே மாதிரி தான் பிக்கும் 2 சான்ஸ் இருக்கும். 2 பேரண்ட் கிட்ட இருந்துமே, அதாவது ஒரு பேரண்ட் கிட்டமே கேபிட்டல் பி வந்தாலும், இல்ல ஒரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து கேபிட்டல் பி, இன்னொரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஸ்மால் ஐ வந்திருந்தாலும், இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து இங்க பாருங்க பி குரூப்ல தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஸ்மால் ஐ, இன்னொரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஸ்மால் ஐ, ரெண்டுமே ஸ்மால் ஐ. ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம பிளட் டைப் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஓ பிளட் குரூப். அப்போ இங்க டோட்டலா நமக்கு வந்து ஏ பி ஓ பிளட் குரூப் தான். அதுல எங்கெங்க எந்தெந்த அல்லீல் ஜாயின் பண்ணா சொல்லுங்க. Any doubts? Hello? No doubt, sir. சார் அந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு சொல்றது வந்து அலார்ம் பேஸ் பண்ணியா சார்? என்னப்பா? ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ்னு டிட்டர்மைன் பண்றது அது அடுத்து அது அடுத்து அது வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் லெசன்ல படிச்சிருப்போம். இப்போ வந்து RH ஆன்டிஜன் இருக்கு, RH மங்கில ஆன்டிஜன் இருக்கும், அதனால அதே ஆன்டிஜன் ஹியூமன்ஸ்ல இருக்கும். இந்த RH இருக்கு, யாருக்கு அந்த ஆன்டிஜன் இருக்கோ அவங்க பாசிட்டிவ், யாருக்கு RH இல்லையோ. என்னங்க புரியல என்ன கேட்டீங்க? ஹலோ ஹலோ சார் இந்த ஐ மட்டும் என்னது மறுபடியும் சொல்றீங்களா சார்? கனெக்ஷன் லாஸ்ட் ஆனதுனால கவனிக்கல. ஓகே, நான் இது முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். யாரோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, அது முடிச்சுட்டு நான் வரேன். சி, RH ஆன்டிஜன் இருந்தால் அவங்க பாசிட்டிவ், RH ஆன்டிஜன் இல்லைன்னா அவங்க நெகட்டிவ்ங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டவங்களுக்கான ஆன்சர் இது. உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறோமா, இந்த ஐன்றது என்னன்னா இது ஒரு ஜீன். இந்த ஜீன் வந்து நம்மளுடைய பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்குல்ல, இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனுடைய ஓகே, இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல ஓகே ஒரு சுகர் பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த சுகர் பாலிமர் ஏன் வருதுன்னா இந்த ஜீனால வருது. அப்ப இந்த சுகர் பாலிமர் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ, ஐ மீன் அது வந்து அவங்க வந்து ஐ மீன் சுகர் பாலிமர் அப்படின்றது நம்ம கேபிட்டல் ஐ அப்படின்னால கிடைக்குது. இந்த ஐ ஜீனுக்கு 3 அல்லீல்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு ஐஏ, இன்னொன்னு ஐபி, இன்னொன்னு ஸ்மால் ஐ. இதுல இந்த ஐஏ ஐபி ஸ்மால் ஐ இருக்குல்ல, இது மூணுமே ஒருத்தருக்கு 2 அல்லீல் இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஹியூமன் பாடியிலையும் ஒன்னு வந்து அம்மா கிட்ட இருந்தோம், இன்னொன்று அப்பா கிட்ட இருந்தும் கிடைச்சிருக்கும். அப்போ ஒரு அல்லீல் கிடைக்கும் போதும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம்ல ஒரு பேர் இருக்கும். அதான் நீங்க இங்க பாக்குறீங்க, பேர் ஆஃப் ஜீனோடைப்ஸ் நீங்க பாப்பீங்க. அது எல்லாமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறதால இதுக்கு கோடாமினன்ஸ். போத் தி பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ஒன் ஜெனரேஷன். அதான் நம்ம இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் மீன் இன்கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்க்கு அப்புறம் இது நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் சொல்றோம். சாரி, கோடாமினன்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே சார். சார் சுகர் பாலிமர் தான் வந்து ஆன்டிபாடியா சார் நம்ம பிளட்ல? இல்ல அது வேற. ஆன்டிபாடி அப்படின்றது எதனால ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய WBCல ஒரு டைப் வந்து லிம்போசைட்ஸ். அந்த லிம்போசைட்ஸ்ல இருந்து தான் வரும். அந்த லிம்போசைட்ஸ்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் அந்த ஆன்டிபாடி. சார் அப்ப ஆன்டிஜென்ங்கிறது சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜென். இப்போ ஆன்டிஜென் அப்படின்றது என்னன்னா அது வந்து இட் கேன் ட்ரிகர் த ஆன்டிபாடி. ஓகே, ஒவ்வொரு ஆன்டிஜனுமே வந்து ஆன்டிபாடிக்கு ஒவ்வொரு ஆன்டிபாடியுமே இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் அகைன்ஸ்ட் தி ஆன்டிஜன். இப்போ இந்த இடத்துல ஆன்டிஜன் அப்படின்றது நம்ம 2 விதமா எடுத்துக்கலாம். விச் இஸ் ரிலவென்ட் டு அவர் பாடி, விச் இஸ் நாட் ரிலவென்ட் டு அவர் பாடி. இப்போ வந்து ஒரு மைக்ரோப் உள்ள வருது, அதனுடைய புரோட்டீன் அது வந்து அது ஒரு டாக்ஸிக் புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த புரோட்டீன் ஒரு ஆன்டிஜன் தான்.
Okay. Sir, I have a general doubt. புரியல Sir, புரியல universal donor is O positive or O negative, sir? யூனிவர்சல் Universal donor in blood, ஓ sir. பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் Okay, sir. Sir, O negative only universal donor, no, sir? wait a minute. Sir, you are muted, sir. Now it is clear. Yes, sir. Yes, o negative is the donor. Okay, sir. Okay. Right. See, another this the ABO grouping is also called multiple allele concept. See, one gene have two alleles actually, right? One gene have two alleles. If it have multiple alleles, A, B, C, they are the different alleles. Okay, right? This is another concept you should know. Multiple allele concept எதுக்கு actually useful ஆ இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ABO blood group. So, occasionally, a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has two alleles. Okay, one is capital V, another one is small v. Starch is synthesized effectively. Okay, see, இது வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா another example for multiple gene expression. Okay, so இது just one ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பீ பிளான்ட்ஸ்ல ரெண்டு விதமான சீட்ஸ் இருக்குன்னு படிச்சோம். ஒன் இஸ் ரவுண்ட், another one is wrinkled. So இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா which is the dominant product, capital B capital B. இது வந்து ஸ்மால் b னுடைய ப்ராடக்ட். ஓகே, அதான் இந்த இடத்துல சொல்லிருப்பாங்க. this is homozygous recessive, this is homozygous dominant. அப்ப இங்க பாருங்க, therefore dominance is not a autonomous feature of gene or the product that is it has information for. It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. Right. So dominant நம்ம என்னத்துல என்ன பண்ணிட முடியாது, it is not a autonomous feature அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா sometimes capital B small b seeds கூட என்ன பண்ணும், intermediate size ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே.
Okay. Do you have any doubts regarding this one? Hello? Hello? Did you hear me? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, let me talk about dihybrid cross or inheritance of two genes. Okay, see, one in monohybrid class only one character was chosen, that is height. Now here for his experiment, Mendel was took two characters. Okay, one is color, that is yellow. Another one is shape, that is round. So he took two. It is two. He took two dominant and two recessive. Small r is wrinkled and small y is green. Okay. See, when the gametes are formed from here, only one capital R and one another one capital Y. So here small r, small y, when they are fused together, so the first generation always round yellow, capital R, small r, capital Y, small y. Okay. So when F1 generations, okay, they are when they are selfing this one. Okay, when is self cross, again capital R, small r, capital Y, small y. So you will get gametes like this. Okay, look at this one. Okay, so look at this one here, the capital R, see capital R, capital Y, here small r, capital Y, here also small r, capital Y, capital R, small y. I will tell you how it is. Okay, listen. Okay, see, I will tell you like this. Okay, capital R, capital Y, again capital R, capital Y, small r, capital Y, capital R, small y, and small y. Okay, likewise, and small r, capital Y, here another one, capital R, small y, small r, small y. Okay, so this is the formation of gametes. Now look at this one, capital R, capital R, capital Y, capital Y. Okay, so when it is completely homozygous dominant, look at that one, it is completely homozygous dominant. See, this is the same, but they put in a different actions. Okay, different. See, this one capital R, small r, capital Y, capital Y. Here capital R, small r, capital Y, capital Y. See, again here, look at this one, capital R, capital R, capital Y, and then small y. Okay, so likewise we can cross this one, so we will count the yellow one. Okay, round yellow, count how many round yellows are there in F1 generation. In F2, this is F2. 9, sir. 9, sir. Okay, okay, so among 9, so the phenotype ratio is 9, right? Then look at this one, Sir, voice is low, sir. how many are wrinkled yellow? 3, sir. 3, sir. Okay, again round green are 3, right? And only one Yes, sir. green. So 9 is to 3 is to 3 is to 1. This is the phenotypic ratio of dihybrid cross. Okay, now let me decode what is the genotypic ratio. What is the genotypic? Okay, right. See, in 9, I can say there are 4 genotypes. See,
4 is to 2 is to 2 is to 1. And the 3 can divide it into 2 is to 1. This one is divided into 2 is to 1, and this could be 1. So how do we, I mean, we can take this one, okay? Let me talk about this one. Very detailed. See, this is the one which we put here, okay? So 1 is to 4 is to 2 is to 2 is to 1, because it is completely dominant one. Capital R, capital R, capital Y, capital Y. And look at this two, okay? Capital R, capital R, capital R, sorry, capital R, small r, and capital Y, capital Y. These two are similar, and then again these two are similar, okay? So this is 2 and this is 2, this is 1. Now look at this centermost one, okay? All are similar one. Capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. Look at this one, all are similar one, right? So that's why they are 4. So 4 is to 2 is to 2 is to 1. This is the genotypic ratio of capital 9. I understood. So there is no question so far asked from this one. So we can expect next year. Okay. So see here, after he was conducting. Excuse me, sir. Yes. Sir, phenotype மட்டும் இன்னொரு டைம் சொல்ல முடியுமா? Sorry, the genotype ratio. ஜீனோடைப் ரேஷியோ இங்க எழுதிருக்கேன் பாருங்க. 4 is to 2 is to 2 is to 1. இந்த 9 நான் வந்து 4 is to 2 is to 2 is to 1 ன்னு எடுக்கலாம். ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர், கேபிட்டல் Y ஸ்மால் y, கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர், கேபிட்டல் Y ஸ்மால் y. இதுதான் இருக்கா? Yes, sir. இதுதான். ஸோ இந்த லாவுக்கு அப்புறம், அந்த டைஹைபிரிட் கிராஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு லா ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு. அந்த லா ப்ரொபோஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு நேம் என்ன வைக்கிறாருன்னா லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் வைக்கிறாரு. ஸோ இந்த இடத்துல law of independent assortment. Sir, voice is not audible. Yeah, okay. What is law of independent assortment? See, if you look at this one, okay, in this diagram, only yellow is appear, only green is appear, and when there is a wrinkled and there is a round, nothing apart from this, right? So when there is no apart from green and yellow, any other color is not expressed, and another shape also not expressed, only round, another one is wrinkled, right? So one character is expressed from another character without any blending, any interruption. See, if you look at this one, is based upon such observation on dihybrid process, the Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. The law states that when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. Okay, this is very, very important. Note down the point, is very important. So segregation of one pair of character is independent of other pair of character. Square can be effectively used to understand the independent segregation of two pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in the F1. Capital R, small r, capital Y, small y. Consider the situation of one pair, capital R, small r. 50% of the gametes have the capital R and other 50% are small y, small r. See, look at this one. They are separate each other. Okay, one is capital R, small r. Here capital R, capital. And sometime they are capital R, small r. So 50 percentage they express each other. So they are not blending each other. They are not blending, right? So தனித்தனியாவே இருக்கும். அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து independent. One pair of allele independent from other pair of allele. So when the Y, capital Y and capital R, when they are produced, I mean, in a single genotype or phenotype, they are not expressed in between character. Only round will be expressed, otherwise yellow will be expressed. Okay, in between, in off ring, off right, I mean off wrinkled one and off yellow is not formed because they are dominant one. They always express their own characters, right? So this is all about the dihybrid cross. Okay, now any doubts regarding dihybrid cross? We will discuss another 10 minutes we have, we will discuss.
If we have any doubts, we will discuss, and we will discuss chromosomal theory of inheritance in next class. Seven, can you say law? Hmm? Can you say law of independent assortment? One pair of character is independently asserted from another pair of character. Here, R and Y, when they are together expressed, even though they are expressing together, but there is no blending. Yellow is always yellow, round is always round. Okay, there is no between, in between characters are not expressed. Okay, sir. Okay. Now, if you each gamete having either capital R or small r should be also having the allele. Segregation is just a permutation of small r independent from the segregation. Okay, then we will stop the class. Okay, and because the next topic it is very lengthy, and we will start next class. Sir, voice is low. Okay, just tell me any doubts. Any, you can ask any doubts. Otherwise, we will wind up the class. Excuse me, sir. Sir, law of segregation one more சொல்றீங்களா sir? ஒரு நிமிஷம். Okay, see, law of segregation means அங்க வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சார் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னா இங்க வந்து ஒன் பேர் ஆஃப் அலீல், இங்க வந்து பேர் ஆஃப் அலீல் வந்து டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கும். பட் அங்க ஒன் சிங்கிள் அலீல், ஓகே, அங்க வந்து ஒன்லி ஒன் அலீல் மட்டும் தான் ரிலீஸ் ஆகும். அதுதான் வித்தியாசம். Law of segregation only one allele sir? அதாவது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அலீல் தனியா இருக்கும், இன்னொரு அலீல் தனியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ரெண்டுமே ஒன்னா பிளெண்ட் ஆகும். ஒன்னு கேபிட்டல் டி அதனுடைய கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஓகே, அது டாமினண்டா இருக்கும். எப்பவுமே அதுதான் டாமினண்டா இருக்கும், அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஓகே சார். Sir, in the law of independent assortmentல அந்த 4 types of pollen and 4 types of eggs ன்னு சொல்லிருக்காங்களா சார், அது என்னது சார்? Sir, law of independent assortmentல 4 types of pollen and 4 types of eggs ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா சார்? ஆமா, அதுதான் நான் இப்ப நம்ம சொல்றேன்னா இங்க 4 கேரக்டர் இருக்குல்ல, அதாவது இப்போ வந்து இங்க வந்து இங்க எக்ஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவம்.
Sure, okay. So we will complete, we will end the class, end of the class. Next class we will continue. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.